आयच्या दिसाक म्हज्या बरोबर आमचे केपेंचे आमदार Mla Altone Dcosta, तशेंच कुंकोलीम नगरपालिकाचे अध्यक्ष Mla काँग्रेस पक्षाचे ब्लॉकाचे अध्यक्ष आशीष नरोना, आमचे वॉर्ड काउन्सिलर बाय जमीरा, बाय रेखा, एडवोकेट सपनील, बाब सावियो आणि जी. पयले सुवातेर I would like to highlight first of all on the communal tension that was prevailing in the state. And I believe that the BJP's blueprint about for this communal tension, this has been foiled by our harmonious Goenka. जे प्रयत्न करताले आमकां डिवायड करपाक ते हुंय ना हुंय गोंयकारांक हांव शाबासकी दिता जावं आमची ही पीस मेंटेन केले म्हणून for our brotherhood that was maintained within all the communities of now Hindu, Christian, now Muslim together जे attempt that were made by the RSS and the BJP to divide Goenkar हुई ना हुई and create tension. हांव शाबासकी दिता गोंयकारांक that they understood the ploy of the BJP, the way these diversionary tactics were made. And a divergence from land deals, convergence, now selling Madhai. Today itself I have also tweeted on the way some environmentalists in Karnataka have also highlighted on the repercussions and the disastrous way of how the ecology will fail on Khalsa Bandura project being diverted. And your tactic for a जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाक हे म्हाका दिसता बीजेपीच्या it is within the party and they play this time and over again. The BJP is heartless. When I say heartless, the example is Manipur. The Prime Minister did not even visit Manipur when there was so much of violence. Manipur issue was so serious at that time. म्हाका याद जाता that the opposition MLAs had protested and we had asked the Honorable Speaker that he should give us a chance to speak की जे मणिपूर जाला ते गोंय जावपा ना म्हणून हांव सदांच उलयतालो आनी जेन्ना आमकां त्या टायमार we had to boycott a session as well. उनके demands येयल्ले ते demands, I think so it was education demands, we had to boycott because what can the government learn is what we as MLAs need to debate. And that situation Manipur and गोंय जावचें न्हू हांव गोंयचे साहेबा कडेनूय मागता आनीक जे आज सुरवातेक म्हाका दिसता the police have to focus on the arrest of Velinkar for the statements that he made were purposely made knowing that the exposition is just around the corner. They should lead by example. Anik je I have read that several cases have been put on citizens. I believe that these cases should be withdrawn. I also condemn the attack on journalists, on the way these things were taken place, on the way a lathi charge was initiated on a journalist, Amso Bab Santosh. And I believe that Guj has also condemned that particular thing. We ask for peace among the people to prevail within the state, and I am happy that म्हाका दिसता गोंयकार आमचे मदें जे communal harmony part घालपाक जे सोदता, it is an appeal from me personally, from all of us, that we should live and protect our peace and harmony. The issue, another one issue that is very important is you all know about the Kunkolim industrial estate. And jenna ho issue आमी घेतलो, personally I went on the site आणि जेन्ना पयलोच आमदार जालो त्या टायमाचो आतां 40 वर्सां हांव झगडटां म्हणजे बराबर आमचे सिटीजन जे हिंगा आहाय आमचे जे सिटीजन आहाय जावं भावी जावं दुसरे सगळे आमचे कुंकळकार जावं चेअरपर्सन हिंगा सगळे जे आहाय वी आर फायटींग अ बॅटल and this battle I would like to highlight certain things on the way जे जेन्ना आमी गेले त्या वेळार थिंगा on certain observations we found during COVID that most of the COVID cases were within the jurisdiction, within the Kunkolim industrial estate. Lungs were weak, a lot of cancer and other diseases have happened due to this red category industry. आता पयले सुवातेर जे म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा की
there seems to be a culprit, and this government is the main culprit for doing these settings, for doing these understandings, basically with these industrialists who are basically here to spoil the peace and the health of Konkan. Fish mill plant पण आहे जे तिंगा ऑपरेट करता, there are about 10, आणि मेन जो इश्यू हा ETP म्हणटाय तो plant is mandatory. This ETP plant today, if you see, it is shocking that most of these ETP plants are not working. When consent to operate or establish is given to a particular industry, they have to make sure that जे सूरेज आणि जे उदकाचे जे आमका discharge जाता, this discharge of water is left openly in the drains, and this was seen inspectionak jenna आमी गेले personally. This water was seen moving in the river, moving into river Sal. त्या वेळाचो IDC चो field manager आमचे केपेचे आमदारूय आशिल्ले, he didn't know from where this water is coming. So much amount of discharge, polluting. This is a polluting itself is a criminal offense. And I demand that these consents have to be basically terminated, cancelled. Kelly, these operations of 5 industries, when we intervened, the collector issued under natural disaster. AJ under notices were sent, but it is shocking to see the way these things have been settled. A mere 7,000 rupees fine, and just ये 7,000 रुपया के fine घातल्या for them causing this criminal offense. And I पहिले सांगलोले की this should not be just a mere eyewash. Time and over again, या pollutionाचे म्हाका इतले वर्सां जाली. Why are these polluting units not taken to task when they are violating norms of basically endangering the people? And udo सोडप, ते उदो ड्रेनेजींतल्यान डायरेक्ट इतले लिटर कुसलो उदो वास माता, आणि हे सरकारान जेन्ना आमी नोटीस दिली तेन्ना येले बंद केले. पोती ह्यो इंडस्ट्री स्टार्ट जाले, 3-4 दीस जाल्यो, आणि आमच्या गांवांत सार कुसलो नुस्त्या वास येता. बेसिकली तिका जात कितें की जे सराउंडिंग rivers, areas that are there are completely polluted. Insulated जे ट्रक येताय, that have to be insulated. ते घाण आख्खी रस्त्यावर सोडताय. ट्रक तिंगा सारखे इन्सुलेटेड नाही. तिंगा ते चोवपाक एकलोय कोण मनीस ना. सरकाराले जेन्ना एक्सप्लेनेशन आमी दिलें की ETP चलनाय म्हणून, सरकार म्हणटा कॉमन ETP ते घालपाक सोदताय. मंत्री म्हणटा कॉमन ETP घालपाक सोदताय. ना कॉमन ETP तुम्ही सांगाय म्हाका. How can steel, how can fish and all this other plastic production be treated in the same common ETP? It is the duty that these ETP plants have to be functional separately. It is a failure. Just 2 days after these plants have been started, again the stink, again this water has been left out, and basically people are left to suffer. आज जेन्ना sewage जी वयता, it is shocking to see the sewage. जेन्ना एक plant हा, every plant has to be designed that they treat the sewage in their own unit. It is a criminal offense to take that sewage out of your unit and dump it elsewhere. Tankers are moving day in day out to take that sewage and treat it where? Where is the sewage being treated? Is it being dumped? Maka tori tor input जो मेळा, it is being dumped in Naveli and हुई sewage plant है. This is a criminal offense. There has been instances where this government has transported water in this sewage transport udo लोकांक supply करपाक. So हेजेर कांयच म्हाका दिसता this is completely a criminal offense. You cannot treat sewage water, you cannot take it out. But the way this thing has been transported, the government lacks the efficiency because of this fixing understanding with the government. आता उदो जे जेन्ना भायर सोदा, ground water जे contamination जाला, across the constituency has to be checked again. भायर जो pollute जाले across the constituency, हे जे पड येता setting करपाक मनीस, या industry तू check करता, पण industry भायर आमच्या गांवांत किती परिस्थिती हा? Because what we find is that high biological oxygen
आणि there are traces of chemical oxygen demand आणि जे high nutrient content like nitrate and phosphate, हे हुई मेटा nitrate and phosphate. This is basically found due to this fish industry. And here fish industry, if you see, this process is called eutrophication. Eutrophication can be seen jenna ami gele te nunkode bi am sopa gele, all these areas were green because of this presence of nitrate and phosphate. शेता जरी तो ये गेले शेत सोली कुछ नहीं. और सरकाराक पडोक ना तो आयडीसी मॅनेजराक तेजो काम सांगले बंद कर. तो म्हणून लागलो खंयच्यान उदो येत ते खबर ना. सो हे कितें चलना. दिस इज लायक अ बिग criminal offense needs to be put. Yeah, eutrophication जो process जाता. I believe that there has to be an audit. 7,812 रुपया आणि 1 लाखाची गॅरंटी. हे कितें दाखोवन दिता. हे दाखोवन दिता की पानदुडू हे चोणे कशें हांकां ही फायन घातलेली आहा. आतां रुपया व्हॅल्यू आमगे देंवला. रुपया व्हॅल्यू जेन्ना देंवला म्हाका तरी दिसता थोडेचे जे आमदार मंत्री आहा ते युरोन हे गोदाय अंडरस्टँडिंग सेटिंगाक आनी थोडे पोर्तुगीज नागरिकूय आहाय हितून. सो हे युरोन सेटलमेंट करपाचे हे भोंवताय हेका हांव सांगपाक सोदतां कुंकळकारा तूं युअर डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. This is, I believe, I have been telling the government so many times that there will be a law and order situation. आता हे बॅगाचे राजकारण हे बंद जावपाक जाय. कोण ही बॅग घेता. 7,812 रुपया for the turnover that they have is hundreds of crores. They are not bothered. And the minister is saying that next time strict action will be taken. There will be time. Why didn't you take an action now? How many notices have been sent to these people? How many times have we have to speak about it in the assembly? Dusre, it is shocking to see some brands, John Paul म्हणून. आता this is a whiskey o कितें पिल्यार सॉरी आल्या माल्या कितें माडा माल्या मान फ्लेवर येता. आतां हितून जी सिंगल मॉल्ट कंपनीज रिनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हितून कितें गार्बेज ओ टॉक्सिक वेस्ट आहा काय कितें कित्याक हांव कित्याक म्हणटा हेचे भायर एक खजाना आहलो. खजाना म्हळ्यार न्हंय अशी. हे टॉक्सिक वेस्ट इज जस्ट approximately close to this particular industry, and that borewell or what water they are using is untreated water. Illegal tankers have been moving. What type of water has been put mixed in that whiskey or scotch or single malt? हांव सोर केन्ना पिलना. पण म्हाका खबर आहा की हे सोऱ्या हे जे भुंयाव हे थोडे आमदारांक गेले थोडे मनशांक गेले ते चॅक करचे प्रेसांनी चॅक करचे कोणाय घरांत ते भुंयाव बियाव आहाय ते सोऱ्याचे हे जॉन पॉलाचे हे पावलो आहाय. हे मनशांक हांव वॉर्न करता की तुमी जे ही सेटिंग अंडरस्टँडिंग करताय वी विल एक्सपोज युअर हाऊ कॅन समथिंग एंड दिस इज अ मेजर हेल्थ इश्यू. आता ऑडिटर्स जेन्ना येताय हे ऑडिटर्स येताय फॅक्टरी भितरूच वयताय. There has to be a comprehensive audit. I demand that this audit has to be done comprehensively within the grievances of the community. Air pollution ache jenna uloyta AQI air quality index monitor reply is shocking. It is a red category industry. Tinga check करपाक air quality index monitor नाही. कितल्यो मीटिंग गेल्यो मुखेलमंत्री कोडे मीटिंग गेल्यो सगळे डिपार्टमेंटाक गेल्यो आज गाताय फाल गाताय आणि कितले पोल्युशन थिंगा जाता. आणि मेन मोठाय ते हेंगेले प्रोडक्शन इन्क्रीज करपाक आणि प्रॉफिट वाडपाक. रातच्या दिसाक हे ब्लॅक सूट सोकला देवता रातच्या वेळार चिमनी इन्क्रीज. दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ आणि कोविडाच्या वेळार कितले आमचे नेबरिंग लोक मेले. सो दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. ऑरेंज फॉक्स म्हणटा ती एक कंपनी बिचोले हा एक कंपनी हिंगा ईसी ना एंड दिस युनिट इज बीइंग ऑपरेटिंग. So this is a mafia raj. हे जेन्ना आमी इश्यू काढाय हे बॅक घेवन तेंका मेळटाय. सो हे म्हाका दिसता दिस इश्यूज ऑफ जीएसटी लॉस थिंगा कितले प्रोडक्शन जाता विथ द वे दी अमाउंट ऑफ कन्झम्पशन जावपाक जाय. जीएसटीचे सरकाराक कांयच पडोंक ना. सेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इस्टेट अप टू द चेक पोस्ट हेंका कोणाकूच कांय पडोंक ना. एग्रीकल्चरल लँड आमगेलो हिंगा बाब अभिराज ना आनी आमगे सगळे chairperson and be noticed that you know that they are now
deep into agricultural land, industrial estate for mark केला. Then buyer also another agricultural land and production. And this has been stopped. Municipality acted, they have been issued notice and it has been stopped. Aaj maga dista another one major condition, safety of labor. As per the IDC strict, every industry has been given ki tukade tinga labor dono jaine. For rest is okay. But एक industry जे ज्यांना रेड पडली लेबर एंड डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट आमी जेन्ना पत्र बरयलें आमकां लेबर मिनिस्टरान सांगिल्लें 450 लोक एक इंडस्ट्रीन न्हिदताय रावताय तेंगेली सुरेज हुंय का. There are reports that drugs is been moving, drugs is readily accessible. There are reports of human trafficking that is happening in these industries. So these are very, very serious things that I am stating because there are reports how this labor is living there, in what condition, have the TCP approved these buildings, whatever structures are there, all these needs to be looked at, the labor minister needs to act. Basically, Janna death zali, factory and boiler, major death zali has happened in Kumbolim industrial estate. Major deaths. Of the 54 odd deaths in the last 5 years, half of it has happened in Kumbolim industrial estate. And where and how are these labor allowed to? There is no law, there is no provision. Let the industry minister take them, otherwise in his constituency. What provides them, these industry people? Why are they being given this treatment at the helm of a JMK Kumbodkarak trust? Waste to ashillo, hazardous waste to podallo, poili Nilesh Kabral mudla शिफ्ट कोत मो 50,000 टन सुमार हेझडस वेस्ट आहा आणि त्याचे एस्टिमेट 10 crores जालो हल्लो मो सांगिले आ तो दुसरो आत पण आहा तो मोठे क्लासिफिकेशन जोबा मोता ते वेस्टा मध्ये कितको पयस करपाचो प्रयत्न हो सरकार चोयता हे अंडरस्टँडिंग हे दिस वेस्ट हैज नॉट बीन शिफ्टेड सो वी बिलीव दैट देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ द एंटायर विलेज including the health records of our villagers, respiratory issues among these residents, livestock, gai bhi pada hai tinga, tingchan doodh shetka bhi sort jepot dita. When they go and this nitrate, phosphate, jenna goes into milk, there is risk to everyone. There is risk to the common man. There is risk to livestock. So basically, we believe that these industries have to be shut down. This is not in the interest of the state, but शॉकिंग म्हळ्यार आम्ही प्रधानमंत्री पासून पत्र बरयल्ले हे खरोच जालें. प्रधानमंत्रीचे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डायरेक्टेड दिस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू एक्ट. एब्सोल्युटली नो एक्शन. हेल्थ मिनिस्टराक जेन्ना हेल्थ ऑफिसर थिंगा येयले, शी रोट अबाउट द वे पीपल आर लिव्हिंग देर, अबाउट द कंडिशन्स दैट आर देर. दीज आर नॉट फॉर मेन ह्यूमन, इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. बेसिकली चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता हे जे सगळे पड सेटिंग बिटिंग तुमी सगळे दुसरे गांवभर करून सोदताय आनी भोंवताय हिंगाय हे सेटिंग पड जाता हें बंद जावपाक जाय. देर हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. एन्क्रोचमेंट, द मिनिस्टर्स नीड टू एक्ट. द होम मिनिस्टर नीड्स टू एक्ट ऑन द सप्लाय ऑफ ड्रग्स. Check on the drugs that have been supplied in this industrial unit because it is being given to understand that the labor cannot act because they are under the influence of drugs. And these anti-social elements happen there. This is something that needs to be done. Failing to which we are looking at various aspects, including approaching the NGT, approaching the High Court. कित्याक हे सरकाराक आज चोयल्यार लोकांचे पळोवंक ना, वयता थिंगा setting. So the municipality itself has written several letters to the police department to file a criminal offence, but nothing has been happening till now. It's absolutely nothing. लोकांक त्रासाक घालून जेन्ना ह्यो industry बंद आसल्यो थोडे दीस, the smell was not coming. Now the way this place is being stinking, who is checking it? हे odor पड येता, कोणान चोवपाक जाय? Whose responsibility? The people have to go. Do we have to create a law and order situation there? Is it not the responsibility of the people? This is something that is very, very important. Namaskar. आता नಮಗೆ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ತೆ ಪೊನ್ನ ಬಟ್ ಯೂರಿ
पंचोदेर म्हाका दिसता सोमेश गोंयकारांक हांव नमन करता आनी शाबासकी दिता की जे एक मनशा लागून जो बोवाळ चल्लो कम्युनल दीस हार्मोनी आमचे मदीं जाल्ली ती आमगे गोंयकारान बरे तरेन हे मनशाक तेगेलो जात कितें म्हणटा दाखोवपाक केला प्रयत्न केला. आनी तरी पासून एक दोन बारीक जे इन्सिडंट जाले ते सोड एक्चुली एस जाल्लें आमकां दिसलोलें की बाबा हें मोट्यार बरें व्हडलें जातलें म्हूण. बट हांव शाबासकी आमगेल्या चर्चाकूय दिता फादर बोल्मेक्सान आनी थोड्याशा आमी लिडरांनी फादरींनी फादर रेमिकांनी एक मेसेज धाडली आनी सांगलें बाबा ही शांतीकाय तुमी सांबाळे गोंयांत बिकॉज गोवन्स आर पीस लवींग आमचे मदें युनिटी आहा हार्मोनी आहा. गोंयकार हे खंयचोय धर्म जात कात जावं आमी एकठांय रावता इतलीं वर्सां रावले आनी हेजे मुखारय रावतले. हांव मुद्दाम सांगूंक सोदता आसले मनशांक हेजे पयल्या रावले आनी हेजे मुखारय रावतले. जी ही आमगेली हार्मोनी ही आमचे मदें कम्युनल करपाक सोदताली ती आमी बोडी पळोवनाय. आनी वी हॅव स्टूड बाय आर गोंयकारपण. म्हाका लागून गोंयकारांक हांव शाबासकी दिता. आनीक सांगूं सरकाराक जे थोडे FIR जे तुमी आतां फायल केले जे एक्टिविस्टांचेर लाठीचार्जी केली आमगेले संतोष बाबाचेरी लाठी म्हणली ताकाय मारलो अशें जावपाक जायना आशिल्लें. आनी पुलिसांक आनी सरकाराक सांगता चड करून होम मिनिस्टर प्रमोद सावंताक दोतोर हे जो FIR आमगेले एक्टिविस्टांचेर गेला तो ताबडतोब काड. कित्याक हें पयले फावट जालां आनी हे मनशांनी की आपणा स्वार्था लागून हें कांय नासलें हे गोंयच्या एफर्टा लागून हें मुखार सरलें. तेच मनशांचो FIR फायल करप हें सारकें न्हू. ताबडतोब हें तुवें विड्रॉ करचें अशी म्हजी मागणी. दुसरी वस्त म्हणल्यार आतां बाब युरीन सांगले त्या प्रमाणे कुंकोळे दो इंडस्ट्रियल स्टेट इज इन कुंकोळी कॉन्स्टिट्युएन्सी तो इफेक्ट जे आमकां केपेंच्या मतदारसंघात जाता. आनी ताका लागून लास्ट कितले फावटी एसेंब्लीक हांवें हे मुद्दो काडलो उलयलो आनी लास्ट जेन्ना LOP आशिल्लो इंडस्ट्रियल स्टेटीक हांवूय गेल्लो आनी हें डिस्ट्रक्शन पोल्युशन जाता तें आमी चोयलें आनी खूब वायट दिसलें. कित्याक नीज गोंयकार नीज कुंकोळकार वो केपेंकार आमकां कोणा लागून आमी हे त्रास काडपाचे पोल्युशन कोणा लागून जावपाचें आनी आमी कित्याक भोगपाचें हें आमी मुद्दे काडले. आनी बरें दिसलें सरकारान हेजेर एक्ट केलें म्हूण. बट विदीन अ फ्यू डेज 10-15 दिसां भितर म्हाका 7,000 कितें 7,182 7,182 रुपया फायन घालन ही कोट्यांचे प्रोजेक्ट तांकां परतून चलोवपाक दिले. इट इज व्हेरी शॉकिंग. आनी आमचे कुंकोळकारांचे केपेंकारांचे मोल फकत 7,000ची 7,000 आमची इगत घेवपाक शकताय एस हें व्हडलो प्रश्न दिसता. विदीन 7,000 आय थिंक सो फर्स्ट प्लेस वेन यू सी दॅट इट हॅज बीन वायलेटेड नॉर्म्स हॅव बीन वायलेटेड तांकां आमी तुमी परतून चालू करपाक दिवपा न्हू. बट तरी पासून वी वील गो फॉर लिगल कितें आहा तेजें आमी वयतले एंड वी वील सी दॅट कुंकोळकारांक केपेंकारांक आमकां सोसायटी एनवायरमेंट जें आमी देवान दिलां हें कोणें इंडिविज्युअल सरकारान दिलें ना हें आमी देवान दिलोलें हें आमगे स्वयं ही सृश्टी एनवायरमेंट आमकां भोगपाक आमकां म्हाका दिसता आमी हाका लागून आमी झगडटाले. आनी डेफिनेटली एज अ MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आय वील बी विथ द पीपल ऑफ कुंकोळी. कित्याक हें गरजे वस्त आमचे मदें हें रावपाक एकवट दाखोवपाक देव बरोबर. युरी बाब इतके प्रोटेस्ट जाले तुमी गेले ते विजीट केले असेंब्ली एक्शन 7,000 म्हणटा कित्याक एक्शन कित्याक घेवचें एक्शन बॅग मेळटाय पूण घेयनाय न्हू ते बॅगान रेडी जाले रे. आनी रुपयान हे 7,000 पूण ते घेताय पयशे डॉलरान पावंडान युरोन. नागरीक थोडे पोर्तुगेजां इनवॉल्व आहाय तितून हें करपाक. युरी बाब तूं जेन्ना ETP प्लॅन्टाचेर उलयला पळय थोडे इंडस्ट्रीक ETP प्लॅन्ट नाच मागीर तेचेर कशें हांव समज आज एक इंडस्ट्री घाता म्हाका कंडिशन घातल्या की ते ETP प्लांट हांव जी सुवेज ट्रीट जे सुवेज मॅन्युफॅक्चर करता प्रोडक्शन जाता दॅट आय हॅव टू ट्रीट इट एंड इट हॅज टू बी क्लीन. वॉट कुंकोळी इंडस्ट्रियल इस्टेटाचें कितें जाता ETP प्लांटूच चलनाय हे काण ते नोड ड्रेनेजी सोटाय आनी उदका सोटाय. So this is a violation when ETP plants are not functioning and the government wants to make one ETP plant to treat fish, to treat plastic, to treat steel. This is world record that they are planning to do. How can you treat all these effluents in one treatment plant? So this is basically nothing but given time to these people to make sure that raise the issue, we will take bags and settle it. एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर जो आहा तो परत सांगता की ते सध्या क्लोज आहा
तेंचे कंडिशन कोण झाल्याशिवाय तेका चालू करपाक केलं मरे चालू 7,000 रुपया दिन केलं मरे चालू 5 दिसांची केलं मरे स्टार्ट तो म्हणटालो ते गेले ते वर्सा म्हणला नाही 7 दिसा होऊन म्हणा स्टार्ट केलं 7,000 रुपया फाईन मारले त्यांना एक इंडस्ट्रीक 7,000 रुपया. You have done a serious allegation regarding the drugs in the industry. Did any complaint? See, there are reports that drugs is being supplied. It is the duty of the government to go and check. Why? Because in the condition that the labor are forced, this is nothing but forced labor. Whether there are minors, can 400, 500 people live in an industry? 12, 15, 20 people in one room. Can they are working in shifts? Can you work in a condition like that with so much smell, so much pollution? So that is why these laborers are forced to take drugs and it is being supplied. So it is for the Home Ministry to go and check. कम्युनल आर्मीचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना थोडे जे ऍक्टिव्हिस्ट आहात त्यांनी अशी मागणी केल्या की वेलिंगटनात तडीपार करचे आउट ऑफ बॉक्स. कितें आसी प्रमोद मुतलीक म्हणून तो आहला मरे म्हणले ताका कितें कितें म्हणटा मरे ताका पिंक पॅन्ट कितें पिंक पोस्टू कितें म्हणटाले ताका ते आता ते कितें जाता when you see elements across community lines who are known, for example, making statements to divide the peace, and it's not a new thing. Several years he's trying to create this communal tension. So all that is need to be done. The government should make sure that such type of communal tension does not repeat. So these elements, whether they have to be sent out of the state, whether they have to be sent elsewhere, they know where they have to send. And the government forcefully does it when it's convenience, whenever they want it. स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकराक मातसो शाबासकी दिवपा जाय. आज ना तो आमकां आमचे कोणें बट जे बरें केलां तें बरें केलां तेन्ना जेन्ना हय प्रमोद मुतालिका when he wanted to come and disturb the communal harmony in Goa, he made it very sure that he doesn't step in Goa. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक मागता तुगे आमगेलो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांनी केल्लें हें तें शिकोय कित्याक हें गोंयकारांक जाय. आज पासून तो भितो येना कित्याक तेन्ना स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान ताका बॅन केल्लो. हें दिस इज वॉट बी रिक्वायर. हें कमी बाकी राजकारण सेपरेट दवरया बट हें जें कितें केलां तें केलां. जेन्ना तेणें वॉट डिस्टर्ब करूंक सोदतालो तेन्ना ताका स्टेटी भितर येवपाक दिलें ना. दिस टायप ऑफ पीपल हॅव टू बी बार्ड बिकॉज हे आमकां गोंय बरें करपाक येनाय कोण. आमी कोणाक धर्माचेर उलयनाय बट दिस थिंग्स हॅव टू बी अवॉयडेड. आता तुवें जेन्ना पोल्युशनाचें जेन्ना तूं उलयता काल एक व्हिडियोमान स्टेटमेंट केला की गोंय ग्रीन राखपा खातीर हांवें जायते निर्णय ग्रीन आहा कितें उरलोलें पाड घालपाक सगळे दोंगर बिंगोर रोवपा लागले. ग्रीनान कितें उरलां ग्रीनान उरलें कितें तें गेलें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक सस्टेनेबल उतरां मिनींग खबर आहा सरकाराक कसलें ग्रीनान उरलें सगळे पाड घालपाक ग्रीन इलें पावसा इलें तें जालें काबार जावपाक काय ना ग्रीन. Yuri, we got one information regarding one of your staff has been beaten. Is it true? My staff? Yeah. No. I have no information. Nothing like Which that. staff? Your staff, personal staff, something like that. I'm hearing it from you. दुसरें म्हणल्यार हांव आनी एक गोश्ट सांगता. दोतोर आमगेले आतां ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आतां तें सगळें जाता इंडस्ट्रीजान आमगेले इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान ताका गो हेड दिलें. यू आर हेल्थ मिनिस्टर Sri Vishwajit Rani, you please put your officers there in place. तांकां इन्स्पेक्शनाक धाड कोंकण धाड. म्हाका दिसता हेल्सा विश्वजीत राणी बिजी आसतलो महाराष्ट्रा आहा दिसता म्हाका इलेक्शना लागून. गोंय सोडा कितें तें आमकां खबर ना. विश्वजीत राणी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर यू प्लीज सी कित्याक इंडस्ट्रियल स्टेट कोंकड्या बट तेजें आमकां इफेक्ट केप्यां जाता. लोकां शेतां भाटां काबार जालें धुंवरेन लोक मोता कितलींशीं दुयेंसां जावन. तूं महाराष्ट्रा आहा तो बरो आहा बट इन गोंय मातशें नदर घाल नाल्यार थिंगसून तुका एडमिशन कितें म्हूण तें चोय ना तूं थिंगा रावनाका आनी गोंय लोकांक म्हणा येनाका. हांव मुद्दम सांगता हेल्थ मिनिस्टराक प्लीज सी इफ द हेल्थ इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हॅज गिवन इंस्ट्रक्शन टू रिओपन द unit, you please send your officers there to Kokoli Industrial Estate and check. And check the health condition of the workers also. Workers also. अधिकार होना का महाराष्ट्र में. पहले जाऊँ इंडस्ट्री. कौन
कोणचं को पहिले केपें. ओळो गेलो तेच्यान उलोवन फायद ना कितें मेलो मनशाचो तितको बरें केप्यांचो ड्रग्स कितें जाता ड्रग्स आनी केपें हय केपें सध्या तरी म्हाका तरी कांय रिपोर्ट ना and if there is any drug abuse in cafe, I think I'll instruct the PI that आम्ही जाती वस्तू बंद केले गडगडो बिडगडो म्हणटा म्हापसा आमगे केप्यांक कुंकळ्यांकूय बंद आहा रुलेट काणकोणूय बंद आहा आनीक जे एक्टिविटीज थोड्यो हो जाण बेजार जालो आमचेर हें बंद केलें म्हणून वायट ती वायट वस्त आमी कोणें वायटोक आमी सपोर्ट कोनाय इट इज बॅड. You a few days back there was an incident regarding your Kokolim constituency regarding the teacher student. What happened? Any update? What exactly it is? First of all, we pray for the speedy recovery of the child. Me, the MLA, we went, visited the child in the hospital and we inquired with the mother. She was there besides the child. With this particular issue, the police has taken cognizance of it. They have called the teachers, principal, headmaster, whoever have been called to the police station. Investigation is going. And we feel that there has to be justice. Whoever is responsible for it, whatever punishment needs to be done, needs to be done. We are with whatever fair probe needs to be done, and we are with that. We pray for the speedy recovery of that child. We went and visited her also, and we inquired. And she is in the ward 108. She had to be operated. After that, she was put in ward 108. We stand truly by the sentiments of the parents and the people. But I'll just brief because that student is from my constituency. जे भुरग्यां ते म्हजे मतदारसंघातले आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें हे भुरगे अशें इन्सिडंट जालो म्हणून one relative of that student, तेगे पायच काका, he is an MLA in Maharashtra. I want to be very clear and सांगता. Even when I got a call from them, from Maharashtra, I called up the PI. When I came to know about it, I called up the PI, Kokoli PI. I told him, you go and investigate properly. Video footage called me. I told the PI to call up the father of that child. And then the father of the child sent me a text message, sir, thank you. Apna PI nata phone kela na apn investigate karu. See, amge priority alli the child should be healthy, taken out of danger of. I called up the dean, I called up the hospital. बिना पंचार जाता तुमी वी वो पर्सनली फॉलोइंग अप सी आमकां राजकारण भुरग्याचेर करपा नाका ते थोडे जाण येवन थिंगा जातीचेर बीन उलोवन तें आमकां सोबना गोंयकारां तर सोबना एक एंगेले स्कॉल तेका लागून दोनी आमदार ना अरे आमदार की तुमकां वचोन थिंगा दाखोवपा जाय आमदार वो भुरगीं बरें जावपा जाय वॉट इज आवर प्रायोरिटी द चायल्ड शूड बी हेल्थी तें बरें जावपा जालें तुमगे वचोन थिंगा भाकरी भाजपा आमकां नाका आसल्यो आमचे शो ऑफ करपा नाय आमी अडेच वर्सां जालीं आमी केन्ना शो ऑफ केला आमी कितें सारकें आतां केलां हे थोड्या जाणां वचोन थिंगा शो ऑफ करपा जाल्ले आनी कितें करपा जालें तशें राजकारण आमकां न्हय आमकां जाय आसलें प्रायोरिटी भुरगीं बरें जालोलें आमी भुरग्या पेरंट्साक उलयले ते डिनाक उलयले दोतराक उलयले वी वेंट आफ्टर दॅट वेन ही वॉज आयसीयू वचून भुरगें वचूंक मेळना वेन दॅट चायल्ड वॉज शिफ्टेड इन 108 वी वेंट देर मदर वॉज देर वॉट हेल्प अरे लोकांक राजकारण करता जाल्यार कितेंय करपा जाता राजकारण हांव इतलें मागता थोडे जाण जे पॉलिटिकल तेंगे एक्सपिरियन्स आसले आपण कोळे आमदार जातो पंच जातो सरपंच जातो पळो कोळे पुत्तून उंच पदलार येचो तेश केल्यार राजकारणांत देवूय आहा पळटो पळो आनी आमगे केप्यां हिस्ट्री आहा पळो पुत्तून आनी येना पळटू न्हू सो खूंय राजकारण करपा जायना भुरग्याक बरें मागाय पयलीं तुमकां जाय थिंगा राजकारण कराय बरे कडेन राजकारण कराय 20 वर्सां राजकारण जायना म्हूण तुमकां लोकांक घरांत बसयले आं एकल्या 5 वर्सांनी बसयलो एकूटा मारलो मरे तो तुगे पयलीं आमदारो मागीर तुमकां कित्याक बिस्ते कोताय भुरग्याक बरें मागाय मरे खूंय राजकारण कोताय जातीचेर So how is the condition right now? शी इज इम्प्रूविंग आय जस्ट इवन रिकवरिंग जाता पिनाक आतां जाल्लें पण पुलिसान एफआयआर करपाक लेट केलो सो तिका ट्रान्सफर केलो पीएसआर तुमी तिका सस्पेंड करपाची मागणी करता कोणाक ऑफिसर पीएसआर ट्रान्सफर केलो ना ना द इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन इन्क्वायरी कितें जाता वॉट एवर जस्टीस टू द चायल्ड हॅज टू बिगन डेफिनेटली ते कोण कोणागे म्हूण लागना इट माइट बी अ टीचर सर प्रिंसिपल मॅनेजमेंट whoever any staff non teaching staff in the school whoever it is if he is found guilty let कायदा हा तो घेऊन द्या कोण दिया why when investigation आम कित्याक उलयतले कळना तुका सो बिस्तें जायना आम थिंगा केला दुसरे कडेन केला when something goes in the court matter of court आमी बॅक ऑफ जाले let law take its own thing
कळलं तुम्हाला काल लोक आम्ही एज्युकेशन बंद केलें कायद्यान कितें आहा तशें करून जाचें म्हणून आमी राजकारण कोण